Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Final Fantasy XIV Stormblood Episode 56 müsste das sein. Ist das 56? Ja. Episode 56. Lange dauert es nicht mehr. Lange soll es nicht mehr dauern und wir sind durch. Durch mit Stormblood. This will take a while. Vielleicht kommen wir mit dem Chocobo endlich aufs nächste Level. Das ist ja cool. No, it's missing a bit. Na, das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Also. Let's start by doing... Is there anything I haven't done yet? I have to. I have not did everything. Also bis auf Zenit der Götter. Zenit der Götter habe ich nicht. 380. Well, this is sure will take a while nonetheless. Oh, das kann ich eigentlich machen. Meine Lea, wie geht's dir denn heute? Ich hoffe gut. Wäre schade, wenn nicht. Auf nach Ralges Wacht. Ja, ich denke, das sollte es sein. Mega Ausrüstung.
Ja, moin. Ah, it will be fine. Oh Gott, und ich kann das nicht mehr auf dem Markt verkaufen. RIP. Lass ich den Scheiß erstmal. Ja, aber absolut useless hierher zu kommen. Auf nach oben. Warte, lehne ich mich auf Zeug und chill. Mal schauen, wie weit wir kommen. Mal schauen. Da wären wir. Jetzt kann ich dir auch verraten, wen ich besuchen möchte. Den kleinen den kleinen Gabu, genau. Here he is, my lady. Gabu, it's been too long. Der Junge. I'm afraid there's been no change. If he can see or hear us, he has given no sign. I see. You're still fighting. I'm proud of you. We promised that we would come and visit you together, didn't we? Alphino and I.
I'm sorry that we haven't managed that yet. You know, with the three of us like this, does it not remind you of that night? Of the stars beyond count twinkling in the heavens? I was feeling pretty low back then. Powerless. But I knew that my brother was close by if I needed him, and that the others would be waiting for me back at the Rising Stones. Not like now. Bin müde. I've seen my share of trouble since coming to Eorzea. Been reminded again and again of my limitations, of how little I can change about this world. And I've come to know the sorrow of parting all too well. But to have the people I hold dear struck down before my eyes, and be powerless to help them, that I cannot bear. And for that I am grateful. I don't know what I would do without you. Probably die. Well, that's more than enough brooding for one day. Come on. We have friends to save. Den kleinen Gabu zu sehen, hat mir Mut gegeben. Manchmal vergesse ich einfach, dass ich Freunde habe, die zu mir stehen. Dazu zähle ich natürlich auch dich. Danke, dass du mitgekommen bist. Jetzt lass uns aber zum Sonnenstein zurückkehren und überlegen, wie wir Thancred Urianger und Ishtola wieder wach bekommen. Sie haben lange genug geschlummert. Das ist nicht dein Ernst? Ich will nicht überall hin. Ich werde durch die halbe Weltgeschichte. Wie? Ah, ein Riesenstück Wasser, das habe ich gebraucht. I need that one. I needed that one. Ich habe auf dem Rückweg etwas nachgedacht. Wir machen es, wie Grauer Fels es gesagt hat. Wir rufen die klügsten Galeer und weisesten Meister der Magiegilden zusammen. Großvater und Minfilia kannten die schlauesten Köpfe von Eorzea und darüber hinaus, ich werde mich an sie alle wenden. Es wäre doch gelacht, wenn keiner von ihnen Rat wüsste. Es fällt mir schwer, aber ich werde versuchen, Alfinor für einen Moment zu vergessen. Ich sehe ein, dass ich ohnehin nichts tun kann, und ich vertraue darauf, dass die Ninja ihr ganzes Können darauf verwenden, seine Spur aufzunehmen.
Wenn wir diese Krise überstehen wollen, muss sich jeder auf seine Stärken konzentrieren. Jeder soll das tun, was er am besten kann, und andere Dinge anderen überlassen. Nur dann können wir echte Fortschritte machen. Das weißt du natürlich alles selbst. Ich spreche nur zu mir selbst. Trotzdem, danke, dass du hier bist und mir zugehört hast. Es bedeutet mir sehr viel. Schau bald wieder vorbei, ja? Sure, why not? Der kaiserliche Palast von Garlemont. The populares no longer present an obstacle. Now is the time to bring the Empire's might to bear. A word from your radiance is all it takes. But one word, and the Imperial army will fall upon Alamigo as a pack of bloodthirsty wolves and tear that feeble nation apart. Have you no words for me? Läuft schon wesentlich besser. Good job, guys. Good job. Und Elia, wie geht's dir heute? Ich war arbeiten. Bin dementsprechend ein bisschen kaputt. Aber ist okay. Ehrlich gesagt, ich hatte nicht gedacht, dass ich so frequent 60er Content durchmachen würde.
Tank und Healer wissen auf jeden Fall, was sie zu machen haben. Oh, sorry, du hast geschrieben. Oh mein Gott, tut mir leid. Ich war gerade absorbt und hab nicht wirklich mitgekriegt, dass du geschrieben hattest. Fuck. Ah, halb so wild. Sekunde, ich lese gleich. Now there's the Queen. Honig. Honig ist lecker. Königin des Half-Life, das ist gut. Hab grad Fanta Drachenfrucht Mango bekommen. Brauchst du eigentlich die ganze History-Form? Hab die fast alle entwickeln. Brauch noch 14 Stunden pro 1000 Punkte, da bin ich Forscher 10. Nee. Nö, also wenn du die abgeben möchtest, gerne, no problem. Aber wirklich brauchen? I don't know, ich glaube noch nicht, dass ich so weit bin, das beurteilen zu können. $14.000 Punkte für Stufe 10. Oh. Der Tank ist Half-Life. Oh mein Gott. Ja, wirklich, die Tank macht's.
He made it. Aber das ist auf jeden Fall cool. Yes! An meinem Shit tut sich was. At least I think so. It's still only one! Oh no. Will ich echt so viel machen? Wahrscheinlich. Come, let's go, whatever. Back to Garlemald. The populares no longer present an obstacle. Now is the time to bring the Empire's might to bear. A word from your radiance is all it takes. But one word, and the Imperial army will fall upon Alamigo as a pack of bloodthirsty wolves and tear that feeble nation apart. Have you no words for me? Despite the lengths I go to, an emissary playing the part of a fool. When first I took this face, I swore to use all of my knowledge, all of my power, to further the cause of the Empire. My deeds stand testament to my commitment.
And with this adamant flesh at my disposal, I could destroy the Icon Slayer as easily as one might swat a fly. Why do you hesitate? Our enemy is resourceful. Though victory is certain now, it will not remain so indefinitely. Deliberate if you must, but be quick about it. We'll speak again when you have unburdened yourself of doubt. Until then, I take my leave, Father. I should be the one to sigh. I played my part to perfection. I had earned my rest, and then, thanks to La Habrea's crowning act of idiocy, our favorite emissary sees fit to summon me back. Elidibus was ever a warrior. A most tiresome trait, would you not agree? What? Have you no words for me either? No matter. I've long grown weary of this mummery. Now, my dearest grandson, let me remind you of your place in the simplest of terms. Wait, what? You do not make judgments, you administer them. Swiftly and to the letter. Naught else is your concern. Elidibus may be an insufferable bore, but he is no fool. His choices as emissary seldom err. If aught threatens the balance twixt light and dark, it falls to you to remove it. Be it by your own hands or by your armies, you have ample means at your disposal. That is why this empire exists, why I built it. Oh dear, have I touched a nerve? You always were an easy one to read. I pity you, I do. As they say, ignorance is bliss. And I know how much happier you would be not knowing the things you know. The Founding Father was an Ascian, and he created the Empire solely for the purpose of sowing the seeds of chaos. Don't take it personally. I merely do my duty. To
bring about a calamity requires no small amount of power, and there is no surer way to obtain such power than by collecting powerful pawns. To that end, I have labored long and hard, and I must say I am quite pleased with my handiwork, paltry though it seems in comparison to Alec. You fiends are overfond of your own voices. Mark me, Ascian. Man is the master of his own destiny. Such a waste of time and energy, both yours and mine. Lest you forget, you are Emperor now. If you wish to spout drivel about man's destiny, save it for the masses. It will serve to give them a sense of purpose, and you, pliant pieces for the game. Oh, do stop sulking, boy. You, of all people, should understand. Ours is a struggle to restore both mankind and the world to their rightful state. Viewed thus, our goals are one and the same. Sieh mal an, selbst der galileische Kaiser ist, wird es Danny aus The Darkness noch gleich beschrieben? Nothing but a puppet. Sorry. Irgendwo anders im galileischen Kaiserreich. Bei den 12. Was ist denn hier passiert? Oh boy. Tot. Und keine Spur eines Kampfes zu erkennen. Habt ihr etwas gefunden? Vergiftet, würde ich sagen. Es gibt nur eine Waffe, die so etwas anrichten kann. Die schwarze Rose. Ein grausames Gift, welches von einem galileischen Arzt in Gyrabani entwickelt wurde. Wer es einatmet, hat seinen letzten Atemzug getan. Mit dieser barbarischen Waffe werden nun die Aufstände niedergeschlagen. Die Götter stehen uns bei.
Ich dachte, alle Vorräte wären zerstört worden. Irgendjemand muss das Projekt wieder aufgenommen haben. All diese Leichen, egal ob aufständisch oder nicht, es ist nicht die Aufgabe eines Herrschers, seine Untertanen zu leiten, zu belehren und notfalls zu erziehen, aber nicht sie zu ermorden wie Ungeziefer. Doch dieses Massaker wurde nicht begangen, um zu herrschen. Nein, dies war das Werk dieser Dämonen. Sie haben uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Zu Mördern und Unterdrückern. Es würde zu den Anciens passen. Sie wollen Hass und Krieg schüren, um unsere Welt ins Chaos zu stürzen. Was sagst du? Wollen wir den Anciens einen Strich durch ihre Rechnung machen? Es wird langsam Zeit, dass jemand den Maskenmännern Einhalt gebietet. Dieses Massaker soll nicht ungesühnt bleiben. Olli. Und damit haben wir den Seelen auf der Spur. I'm glad you've come, though I'm afraid there's little in the way of good news. After you left, we reached out to both the Alchemists Guild and Stillglade Fane and attempted all manner of treatments. But the results were always the same. Whatever the answer is, it's not alchemy or conjury. Why did it have to be Y'shtola and Urianger and not me? Out of all of us, they are the ones who could feasibly have solved this puzzle. And Elfino's still missing. God, it's all going wrong. Where do we even start? A grave situation indeed. Might I be of some assistance? Kryl, I thought you busy delving into the mysteries of Eureka. When word reached me of the plight of our friends, I could not well stay away. As a fellow scion, not to mention your erstwhile mentor, this is one of those times you should feel free to call on me, regardless of my personal circumstances. Yes, I should have thought of that. Thank you for coming, Kryl. We would welcome your insight. And I should be happy to provide it. Now, what's this I hear about Alphino heading into Imperial territory? That boy always did have some funny ideas. Do you remember the speech he gave when he was accepted to the Studium? My life's goal is naught less than the salvation of this star. That particular grand pronouncement has been a source of great embarrassment to him, as you know. But the fact of the matter is, he meant every word and has lived his life accordingly. Yes, he remains altruistic to a fault.
But I'm worried he was too fixated on his goals to see the dangers, as has happened before. You needn't be so concerned. Though his values remain the same, Alphino is not the blinkered boy he once was. Slowly but surely his eyes have been opened, thanks to a certain someone. Well, me? A certain someone whom he'd be mortified to learn had heard about his little speech. Mum's the word, eh? Oh, I'm gonna be sure Right, to I'd better have a look at our patients. They're in the infirmary, I assume. I'll need absolute quiet, so it would be best if I did this alone. If you'll excuse me. What? Perfekt, ein erfahrener Tank, der Logit. Dann sieht es gerne. Gut, dann passe ich mal wieder.
Ja, das ist sehr gut. Mit dem Team durch den Dungeon zu kommen, sollte relativ easy sein. Hatschi! Ah, wir sind schon fast am Ende. Super easy.
ja nicht ein ganz spezielles Muster oder so. I don't quite remember, to be honest. Das war ein bisschen zu easy. Geschäftenroute des Scholzengrad hat sich um ein bedeutendes Stück verdichtet. Well, ain't that nice? Yes, der zweite leuchtet schon. Es nimmt Gestalt an. Langsam aber sicher nimmt es Gestalt an. Let's go. I'm glad you've come, though I'm afraid there's little in the... After you... But the... White and elf... A great... Crop? When? Yeah. Thank you. And I... More? That particular... Yes, he... You needn't be... A certain sum... Right, I'd better have a look at our patients. They're in the infirmary, I assume. I'll need absolute quiet, so it would be best if I did this alone. If you'll excuse me. Of course. Of course. All three are in fine physical health. At a glance, I would say they were merely sound asleep.
except for the fact that I couldn't sense the slightest trace of them in their bodies. It's as if their souls have taken leave of their physical forms. Ah, yes. The Elder Seedseer made a similar observation. I've read the report. When you heard this mysterious voice, you described feeling as if you were somewhere else, yes? Ja. If we assume the ether which comprises your essence is being drawn to some other place, then it may be possible to follow the trail it leaves behind, just as we did in our search for Thancred. I wasn't around for that, but I can't imagine it was easy. Oh, it wasn't. But that's no reason not to try. I will have need of Master Matoya's crystal eye if I'm even to make the attempt. So I suggest we pay her a visit. Outsumas Baramatoya. Isn't there a more convenient way to do shit? That Buch happens. Katze? Ich hab eine Katze gehört? Wirklich? Hoffentlich. Katzen sind knuffig. Ah, da muss ich mich auch auf Shadowbringers vorbereiten und dafür, mal. Die Endkatze. Mein Gehirn. Es wird nicht schwierig sein, die Endcutscene von Shadowbringers zu machen. I should also eat my food, I guess. Matoya, wir kommen dich besuchen. Was für eine einsame Gegend. Matoya ist nicht gerade für ihre Geselligkeit bekannt, aber ich hoffe, sie kann uns helfen. Well, I hope so too. Dann wird schon alles gut werden. Nur noch 2 Expansions vor uns. Game ist noch lange nicht vorbei. Natürlich weiß ich schon, dass sie kommen. To disturb my peace again, have you? I hide myself away in a cave, and still you people insist on pestering me with your problems. Oh, I mistook you for young what's-his-name, but I see now you're the sister. Weren't you supposed to be the lively one? I've seen happier faces at a rain-sodden burial.
Well, I'm sorry to dash your expectations, but the situation isn't exactly conducive to gaiety. Oh, ruhig da, ruhig. Ha! That's more like it. Stoller used to spit and hiss like a wildcat too. Better for a young thing like you to be filled with fire and leave the doom and gloom to your elders. Now, what exactly does this tragic situation of yours have to do with me? If I may, Master Matoya, we have need of your crystal eye once more. And Stoller is one of the afflicted, is she? Very well. She may be an ungrateful stray, but she's my ungrateful stray, and I'll not see her buried before I am. Oh, that's a statement. I can relate. Not, yeah, whatever. Right. Let us see what we can see. I'll begin from where our friends first fell, and cast my senses out from there. What is it? Did you find them? This doesn't make sense. How is it even possible? How is what possible? Kryl, what did you see? The threads, they just ended. And no, I didn't lose track of them. I followed them as far as they went. It's as if they were cut off. Could their ether have dissipated if it had? Oh gods! Their bodies are just husks. It's like the broodmother's daughter all over again. No, this is different. The Kalyana girl was already dead, body and soul, when Lakshmi effected her resurrection. Aye, let's not jump to conclusions. If their physical forms yet breathe and show no signs of wasting, then it follows that their souls must still be intact somewhere. But where? That's the question, isn't it, girl? Death has not taken them to the ethereal sea, yet there are no tracks left for us to follow. In einer anderen Dimension. We're no closer to an answer than when we started. But knowing their souls are still out there is progress of a sort. We just have to keep looking. Pray, excuse me a moment. Yes? I remember, but...
What, to Alamigo? We're on our way. That was Lee's. Apparently, a group of Populares have defected to Alamigo, and Maxima, the envoy Alphino left with, is one of them. I'm sorry. I realize we've barely begun here, but... Go, child, go! You've made up your mind, and life's too short for dithering. I'll do some digging in the meantime and see if there isn't some other method we could use to continue the search. Let's be off then. Ja, dann langsam Fahrt auf. Zügig. Oh, not again. The enchantment barely seems to take these days. I chalk it up to old age, but I rather doubt it's that simple. Before they took ill, Y'shtola and Urianger were sharing notes on a thinning of the ether. It seems to be happening all over. Does it now? And here I was, all set to blame my woes on that creaking mountain of refuse clogging up the Thaliac. I fear something has gone awry. Still, there's naught to be gained from starting in shadows. You can only do what can be done, and that but one thing at a time. Strange things happen. I'm confused. Very. Das war also die große Seherin, die Y'shtola unter ihre Fittiche genommen hat. Sie hat einen etwas eigenwilligen Humor, aber sie hat es verstanden, mir Mut zu machen. Sobald Alphino in Sicherheit ist, möchte ich Matoya gern noch einmal besuchen und sie bitten, uns mehr über unseren Großvater zu erzählen. Alter, wir reisen durch die Geschichte. Neuigkeiten aus Garlemald. Oh, nur noch 6 Quests, da sind wir durch. Ich bin gespannt, was Maxima uns zu sagen hat. Und gleichzeitig habe ich Angst davor. Er und die anderen Popularen haben im Palast von Alamigo Zuflucht gefunden. Lise hat die Wachen am Eingang im migischen Wohnviertel angewiesen, uns einzulassen. Hoffentlich ist Alphino wohl auf. Beeilt euch! Ich suche weiter nach den verschollenen Seelen unserer Freunde. Müsste ich nicht langsam... Aber... Ja, let's go. Unangenehmes Wetter gegeben. Seid gegrüßt, Mitglieder des Bundes der Morgenröte. Ihr werdet bereits im Palast erwartet.
I'm sorry to drag you halfway across the realm, but when Maxima mentioned Alphino, I thought you'd want to hear the news in person. Ah, we meet again. Though I was hoping our reunion would be under more auspicious circumstances. What happened to my brother? Where is Alphino? Never fear, my lady. Your brother was in fine health when I took my leave of him, and I have no reason to assume that has changed. You assume? If you will allow me, I shall endeavor to explain events. Our troubles began not long after we departed Doma. While crossing the burn, we were fired upon by the Emperor's personal guard and forced to make an emergency landing. As we stumbled from the wreckage, our attackers fell upon us again, and we would have perished there and then were it not for the intercession of a third party, a band of mercenaries whose leader claimed to pursue a vendetta against the Ascians. This shadow hunter, as he styled himself, then escorted us out of the wastes to relative safety. Upon arriving back in civilization, I gathered my Populares colleagues and prepared to flee the Empire. Master Alphino, however, declined the invitation to join us, preferring to continue his investigation into the Ascian threat. Well, Gut. Die armen Popularisten tun mir irgendwie leid. Oh. So minimal. So, mein Stab, dann friss dich mal satt mit dem Fleisch der Seelen, die ich mit dir fütter. Ja. Duro. Der dicke Frosch.
1 Uhr. Das hat nur 2K gemacht? Ups.
Bedeutendes Stück. Das ist doch... Ja, hallo? Ja, Sekunde. Ich schreibe dir auf, das ist einfacher. Ja, mache ich. Bis gleich. Ja, ja. Kommt er nicht auf den Server? Discord down oder sowas. So. No. I hope he makes it. Well, he will, probably. Was war das? Why not this now? 13 minutes. Let's go. Ja, so. Moin. Die Seele wird größer, aber das wird noch ewig dauern, bis ich da durch bin, Alter. Uff. I'm sorry to drag you halfway across the realm. Okay. Ah, we meet again. What happened to my... Maxima tut mir irgendwie voll leid. Erst wird er von seinen eigenen Landsleuten verraten und dann von Alizé angeschnauzt. So, hörst du mich? Ja, If you will allow me, I shall endeavor to explain eventually. Qualität ist besser über TS, habe ich das Gefühl, ja? Ja. TS benutzt nämlich dedizierte Server. Discord ist eine Peer-to-Peer-Verbindung. Ja, okay. Alter, ich hab dich gerade minus 17 runtergeschraubt. Apropos, sag mal was. Ah ne, ist okay. Ich sagen. Der Ausschlag ist super. Apropos, weißt du, was ich jetzt wieder machen kann? Was? Our troubles began not long after we departed Doma. While crossing the Burn, we were fired upon by the Emperor's personal guard and forced to make an emergency landing. Oh Mann. Du kannst wahrscheinlich wieder nicht lange bleiben. Mal schauen. Na schauen. As we stumbled from the wreckage, our dauert nicht mehr lange und ich bin durch. As he styled himself, then upon arriving back in... Ich werde mich gleich direkt fürs Hauptszenario und wäre ich an. Well, at least he's not lying in a heap in the burn. Ja. Wenn du mit willst, kommst du mit, wenn nicht, dann... Na, ich brauche nicht. Ich muss 60er-Content machen. Den wirst du auch irgendwann machen müssen. Außerdem habe ich keinen Bock, versehentlich mein Viech jetzt auf Level 88 zu ballern. No thank you. So. Tell us more about these Ascian hunters. Who are they? And is Alphino still with them? Inhaltssuche. He is. As to who they are, I'm afraid I have nothing to tell you. Allianz. Beyond the fact that they root out and destroy Ascians, they were unwilling to divulge anything which might serve to identify them. Was? Was kann man nicht? Alles gut. Oh Mann. They would not even reveal their next destination. But Master Alphino asked to accompany them all the same. Since parting company with your brother, we've been engaged in a game of cat and mouse with the Emperor's Guard. We made our way through province after province, finding the army busy restoring order wherever we went, until we finally arrived here in Alamigo. I cannot thank Commander Aldin enough for giving us such an unexpectedly warm welcome.
Ach ja, da kann ich I'm not machen. inclined to turn away Spot kenn ich refugees, no matter which land they call home. And if they can tell me how things lie in Garlemald, all the better. On that subject, there is much I would tell you. During the course of our journey, we heard tales that an entire rebel army had been slaughtered in the space of a single night. It would seem my former comrades grew tired of putting down uprisings in the conventional manner, and chose instead to bring a formidable new weapon to bear. Details were sparse, but the rumor alone was enough to dampen the flames of rebellion. I have also heard reports that several companies have withdrawn from their designated provinces and begun marching westward. It is my assessment that the Empire's forces are mobilizing for a large-scale military engagement. Westward? You mean they're getting ready to invade Alamigo? We knew this was coming, but not that it would be so soon. We've barely even begun to shore up our defenses. They won't stop an invading army. No, they won't. Dispatch messengers to the Alliance leadership requesting reinforcements, and send word to our officers in the field to hasten completion of those border fortifications. Prepare to meet the Imperials head on! No matter how quickly we act, we still want for time. When the enemy comes into view, our best recourse will be to open negotiations with their commander, and see that the ensuing proceedings take as long as possible. Would you and Alize head to Doma and let Lord Hier know about this? I'm sure he'll want to hear about Alphino too. Consider it done. We'll send word when... Untold sorrow must be changed. Ahead looms a calamity. Eon become instant. Throw wide the gates. You heard it too. Well, at least we're both still standing. Oh, thank the gods. I thought we'd lost you for a moment there. Why does this keep happening? How the hell do I know? I wish I knew. Nothing we've tried has brought us any closer to an answer. We'll keep working on it. But first, we need to go and see Lord Hien. Ich glaube, dieser Sound geht mir gerade so auf den Piss. Welcher Sound? Von TS der Sound. Dieser blub, 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 blub. Kann er nicht einfach still sein? Goddammit. Muten. Nicht muten, stumm schalten alles dann. Ja, ich mach grad über den... Ja, will ich, aber... TS... Oder ist das Discord? Quit Discord. Ja, das war Discord. Hat so einen eigenen Sound fürs Muten, der dann laut krakeelt. Es nervt einfach. Jedes Mal dieses Blub. Hast du so ein Piep machst du aber auch bei TS? Ja, aber bei TS kann man das was ausstellen. In TS selber. Ja. Habe ich schon gemacht. Alter, da passiert hier ganz schön viel jetzt gegen Ende. Ja, das geht. Ende Stormblood ging richtig ab. Das geht aber sowas von ab. Like, holy shit. Stellt sich raus, der Kaiser vom gallischen Kaiserreiches nicht Seite als, wie hat das Danny aus The Darkness nochmal gesagt? You're nothing but my puppet.
Like no shit, Alter. Die Volkspopuli können einem richtig leid tun. Dazu kommt noch, 3 Leute sind down. Seelen irgendwo im Nirgendwo. Keine Ahnung wo. Irgendein Idiot versucht in diese Welt zu kommen und macht uns dabei Probleme. What the fuck? Everything at once. I wasn't prepared for this. Ich bin natürlich heilfroh, dass Alphino vorher in Sicherheit ist, aber die Invasionspläne der Galea machen mir Angst. Ach ja, und die wollen in eine Invasion starten. Ich hab mir heute... Ja, ich weiß. Ich hab mir heute so extrem den Kopf gestoßen, dass ich, wer weiß, wie so ein Schwein geblutet habe. What the fuck did you do? Bin gegen einen Roboter gerannt. Warum bist du gegen einen Roboter gerannt? Der war am Weg. Das arme Vieh. Oh Mann. Die Reise in den fernen Osten bringt mich hoffentlich auf andere Gedanken. Unser Ziel ist das Kien Khan in der domanischen Enklave. Ja, und wir können da... Domanische Enklave instant hinporten. Yes. Ich habe jetzt ungefähr schon so 6 Dungeons auf Level 60 gemacht. Wie musst du denn machen? Oder ist das so eine Random-Nummer? Also RNG. Wait a second. Zwei leuchten schon, einer schwach. Rate mal, wie viele leuchten müssen. 3. Alle. Oh. Du siehst den Pfeil? Ja. Wenn der Pfeil erreicht ist, dann bin ich durch. Das dauert. Das Kannst dauert. du die nicht unsynced laufen? Ich weiß nicht, ob ich unsynced das zugerechnet kriege. Außerdem will ich die Story ja auch weiter zu Ende kriegen, weißt du? Wenn ich die... Stormblood ist 70er-Content. Ja, aber ich will weiterkommen. Wenn ich die unsynced laufe, dann bin ich, wer weiß wie lange noch damit beschäftigt, hier in Stormblood rumzupimmeln und nichts zu tun, Alter. Weil unsynced läuft ja instant. Da hast du keine Wind-Up-Zeit, wo du Story machen kannst. Ja, oder du machst halt, Alter, Forbidden West kommt in 3 Tagen raus. Jupp. Das hat eine 4K 30 FPS und 1800p 60 FPS Modus. Mal schauen. So, Hirn, was hast du zu sagen, hm? Wie schön, euch zu sehen. Ich habe unsere Verbündeten hierher eingeladen, um über die Zukunft unserer Allianz zu sprechen. Mit der Konföderation und den Koji seid ihr ja bereits vertraut. Und ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass auch die Steppenvölker vertreten sind. Außerdem haben sich Naksha und Dalmasca unserer Allianz angeschlossen. Dalmasca allerdings unter Vorbehalt, ihre Widerstandskraft ist gebrochen und sie müssen sich zuerst wieder sammeln, ehe sie uns tatkräftig unterstützen können. Wir sind hier versammelt, weil uns ein gemeinsames Ziel eint. Die Verteidigung unserer Freiheit gegen die Galea. Es freut mich sehr, dass eure Allianz zustande gekommen ist. Und es sieht ganz danach aus, als könnten wir schon bald eure Hilfe gebrauchen. Es ist gut, endlich Neuigkeiten über Alphinots Verbleib zu hören. Das Schicksal von Domas Gesandten beschäftigt mich immer noch sehr.
Und was euer Misstrauen gegenüber dem Galeischen Kaiserreich betrifft, so halte ich es für berechtigt. Alizés Bericht bestätigt, was wir bereits von unseren Spähern wissen. Die Galeer ziehen ihre Truppen in den westlichen Provinzen zusammen. Alles deutet darauf hin, dass das Kaiserreich einen Schlag gegen Eocea vorbereitet. Ich möchte euch gern helfen, die Galeer zurückzuschlagen, aber ich kann noch keine Verstärkung schicken. Solange unsere Barriere im Kargland nicht einsatzbereit ist, bleiben wir gegen Angriffe aus der Luft verwundbar. Ah, die allergische Energiebarriere. Ja, wir haben sie die Seiryu-Barriere getauft, nach einem der 4 Tierheiligen, der als Beschützer des fernen Ostens gilt. Die Techniker der Galemon Metallwerke haben berichtet, dass die Kalibrierung der Generatoren abgeschlossen ist. Der nächste Schritt ist ein Versuch, die Barriere hochzufahren. Wollt ihr den Feldversuch beobachten? Ari, du hast das Schutzfeld von Asiselia mit eigenen Augen gesehen und kannst daher am besten die Kraft unserer Barriere einschätzen. Weißt du, was richtig nice wäre? Was denn? Wenn es hier so eine Spielbox gäbe, wo du von die Musiktitel, die du gekriegt hast, einfach so während des Spielens, Laufens, was weiß ich. I know what you mean. Ja, das wäre geil. Das wäre nice. Oder so ein Autoradio wie bei FF15, wo du halt Final Fantasy Musik aus allen Teilen halt läuft. Das war auch schön. Da habe ich eigentlich nur ein Lied gehört. Das von Afrojack. Ja. Oder das Chocobo-Lied. I want to ride my Chocobo all day. Ich kenne mich mit solchen Dingen zwar nicht so gut aus wie ich Stoller, aber hoffentlich kann ich mit meinem Wissen trotzdem etwas beitragen. Gut. Lasst uns gleich ins Kargland aufbrechen. Yugiri, den Abschluss der Konferenz überlasse ich dir und Hakuro. Zu Befehl. Eure Reittiere sind zum Abflug bereit. Hütet euch vor den Stürmen über dem Kargland. Essen! Was, gib mir irgendwas Zaubertempo. Ja! Oh, das ist sogar noch was Leckeres. Geil. Ja, ich habe gerade Futter gekriegt. So, next one. Begegnung an der Seiryu-Barriere. Die Reittiere, die uns ins Kargland bringen werden, stehen bei der Klause der Grimmigen bereit. Auftrag angenommen. Alter, nur noch 5 Quests, dann bin ich durch. Und dann wird Shadowbringers gestartet. Also ich kann mich nicht entscheiden, was meine Lieblings-Expansion ist. Shadowbringers oder Endwalker? Die sind alle gut. Ja, also ich würde... Auch wenn ich Heavensward besser fand als Stormblood. Kannst du? Oh ja, stimmt schon für einen Großteil. Aber das Ende von Stormblood ist krasser als das von Heavensward. Das auf jeden Fall. Aber Endwalker und Shadowbringer sind einfach nur richtig geil. Das ist so... Und vor allem, da ist es auch noch random, wie viel meine Seele frisst. Einen guten Amount, einen großen Amount, einen überaus... Also, es ist teilweise echt kacke. To say the least.
Aber naja, vielleicht habe ich ja etwas Glück. Ist der Alexander, ist das ein riesiger Raid oder Allianz-Raid oder ist das ein 8-Mann-Raid? Alexander ist ein Allianz-Raid. Also mit, Oder nee, doch, Alexander ist ein 8er-Raid, meine ich, ein 8er-Raid. Alexander ist ein... Machst du den normalen oder machst du den auch schwer? Ja, erstmal den normalen. Okay. Den normalen habe ich auch schon gemacht und der hat's auch in sich. Du wirst ein paar Mal wipen. Be honest. Und in The Epic Tale of Alexander gilt es... Da kann man den Anzug durchlaufen wollen. Ja. Nee. In The Epic Tale of Alexander, was ich selbst auch noch nicht freigeschaltet habe, keine Ahnung wie, da ist das praktisch ein Boss-Rush, wo du von allem, Faust, Ellbogen, Knie, Kopf, Brust, whatever, alle Bosse hintereinander. Und wenn du wipest, musst du komplett von vorne machen. Deswegen ist es ein 15-Minuten-Raid. 50 Minuten? 15 Minuten Raid. Aber es reicht, dass ein Teammitglied einen falschen Schritt macht und die Party wiped. Ja. Aber dafür ist die Belohnung am Ende aber auch richtig geil. So. Und wieder entlang. Geiloman. Nice. Alter, warum stirbt die Motte nicht? Was ist da falsch? Wir gucken uns ein Team los. Damage-Dealer. Ah. Gut, ich bin der die. Aber es ist wie in League. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der Damage macht. Vielleicht machst du das auch. Kann sein. Ja, wenn ich so gucke, was die anderen machen so 500, 600 Damage, mal hier 1600 und ich hau 3 bis 5000 Damage raus. Ja. Oh, wir haben eine langsame Truppe. Oh je. Dann rennen, du weißt ja, wie es geht mittlerweile, ja, oder? Ja.
Durch, Jungs! Alter! Ich sterbe, I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die, I'm dead. Gibt's da jetzt so eine Abkürzung oder muss ich bis zum ersten Boss warten? Ich glaube, es gibt eine Abkürzung. Musst du einfach gucken, wo es eventuell eine gibt. Ja, ja. Ach, ey, das ging mir auf den Sack. Jo, bin schon. Aber die nächste Waffe, die ich kriege, ist so cool. Ja. Allgemein, ich würde mir so gerne, das wird ewig dauern, aber ich würde gerne viele von den Waffen machen. Kannst du machen. Ich meine, meinetwegen, die verschwindet nicht und du hast die nächsten 10 Jahre Zeit, weil die es die nächsten 10 Jahre unterstützen werden. Die werden das auch noch länger unterstützen. Ja, aber ich meine, you have the time. Wir sind bald Veteranen. Oder sowas in der Art. Wie Sie sehen, hören Sie nichts. Was geht? Nicht viel. Bei dir? Warst du kurz weg, Elia? Oder... Ach so, Elia fragt dich, was geht. Der ist nicht bei mir. Wir sind auf TS. Eigentlich ganz gut. An der Arbeit eine Platzwunde zugefügt, aber who gives? Mhm. Ja, was sonst? Jetzt muss ich mich auch wohl zusammenreißen. Ach, verdammt. Zusammenreißen? Ah, nee, musst du nicht. Nein, weil ich gestorben bin. Ach so. Ist peinlich. Das passiert, wenn ich vorrenne, ohne Tank zu sein. Genau. Freitag hole ich mir erst noch Forbidden West. Du bist doch noch nicht mal mit dem einen fertig, oder was? Ja, aber ich hab's mir vorbestellt mit der PlayStation 5 zusammen. Auf dem Receipt ist die Vorbestellung drauf. Gehe ich einfach in den GameStop rein. Okay. Und kann es dann einfach holen. Easy peasy. Alter. Warum auf mich? Ich bin doch nur der DD. Alter, hört auf, Kisten zu öffnen. I don't want that shit. Go away. Oh Mann. Ich mache aber noch eine Stunde FF. Danach, keine Ahnung. Aber ich bleib trotzdem noch on. Macht's das schon. Ja, wird schon. Oh, not again. Ich will dann auch viel abholen, ey. Alles gut. Ah.
Vor allem gibt es da mehrere Reliktwaffen. Realm Reborn Reliktwaffen würde ich auch gerne noch zu Ende machen, irgendwann. Jetzt mache ich erstmal die hier fertig. Ein Lichtexagon. Jetzt die. Driving Absicherung. Aber das Gute ist, dass ich auf diesem 60er-Content so gut wie keine LP kriege. Und dementsprechend kaum Level. Und es ist easy. Erstes Mal getötet, das Viech. Ernsthaft? Die machen The Old Republic, machen die noch weiter? I don't know, maybe. Kommt jetzt eine neue Expansion raus, Legacy of the Season, irgendwie sowas. Kann sein. Aber Old Republic? Das läuft gerade ziemlich gut für EA oder so, hab ich das Gefühl. Die wären ganz schön blöd. Wenn sie das nicht weitermachen würden. Ja. Kannst du die nicht runterstellen? Ist jetzt noch nicht. Ich hab doch zumindest den Knopf noch nicht gefunden. Ah doch, hab ich. Ich hab gerade aus Zufall drauf gedrückt. Nice. Ja, aber ich warte noch einen Monat. Ich habe meinen Spendable schon ausgegeben für diesen Monat. Inklusive halt jetzt Horizon und Elden Ring, wenn sie rauskommen. Ja. Wie gesagt, bei Elden Ring will ich aber erstmal abwarten, wie es wird. Also ich werde es mir wahrscheinlich so oder so holen. Ja, es sieht ja schon richtig geil aus. Alter, verpiss dich!
Bedeutend verstärkt. Yes! Lucky me. Die synthetische Seele in der geschärften Rot- oder schwarzen Karte hat sich um ein bedeutendes Stück Yes! Lucky. I'm lucky. Also hat's was mit RNG zu tun. Es hat was mit RNG. Also du kommst auf jeden Fall weiter, aber es hat was mit RNG zu tun, wie gut du weiterkommst. Ja, ja. Okay, nächster Dungeon auswählen. Ich gehe einfach die komplette Heavensward Dungeons durch. Einen nach dem anderen. Ja, warum nicht? Ja. Psst. Also dann, auf ins Kargland. Jetzt bin ich gespannt, wie es da ist. Kargland. It seems the engineers have matters well in hand. Should the barrier work as we intend, Doma will be free to reinforce her allies in Alamigo without fear of weakening her own borders. Honored friends, the time has come to put your hard work to the test. Start the generator. Node 1 is operational. Nodes 2 to 8 are reporting similar energy levels. The barrier is forming. $1,000 yards, 2,000, 3,000. Expansion remains smooth. No fluctuations detected. Target altitude reached. The barrier is holding steady at 5,000 yards. We've done it. Is that an Imperial airship? Of all the rotten timing. But this is a gift, Mistress Alize. They can test our new wall for us. Die ja gerade die Barriere richtet und dann ein imperiales Schiff. What rotten timing then. But this is a gift. They can test our new wall for us. Nice. Seems solid enough, though I was hoping for a fireball. By the gods, it's Alphino. What are you? Let me go! He has my brother! Lower the barrier!
Gut mitgedacht, Hirn. Sonst wäre Alice jetzt ein Brathähnchen. Be at ease, girl. The lad is not dead, merely locked in slumber. No, not him too. We could identify no cause and found no remedy. Thus I sought to return him to Doma, and into the arms of Lord Hien himself, it would seem. It is a day for fated reunions. Would you not agree, adventurer? Or should I address you as the Warrior of Light? Gaius. Aye. Gaius van Baelsar, the Black Wolf. That was the title I was given. One I have long since relinquished. Wait, das ist Gaius? Yep. Holy fuck! Scheiße! Hätte er sich mal früher so angezogen. Hätte er besser ausgesehen. Ach du Scheiße. Holy fuck. Ja, jetzt kannst du dir manchmal denken, warum ich so, what the fuck is happening? Aber sowas von. What the shit? Oh boy. Unser ehemaliger Erzfeind ist unser Verbündeter. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, ja, genau. Bis er dir in den Rücken sticht. Ach du meine Güte. Ja. Stand down. The legatus of the 14th Imperial Legion died in Castrum Meridianum. I am no more than Gaius Baelsar, a man without rank or allegiance. Impossible. There's no way you could have survived. Do you remember how it unfolded? How I was deceived by La Habrea? How I was convinced that reviving the Ultima weapon would allow me to bring peace to Eorzea? The Ascian used me, as he used so many others, all to further the restoration of his wretched god. Yet even with the might of Alec at my command, you bested me. And as the Praetorium went up in flames, I was content to burn along with it. For a moment, at least. A moment of folly. To surrender my life thus would have been to betray all who died for my cause. It was for them that I dragged myself free of the rubble, and swore vengeance on the Ascians. The Black Wolf has shed his pelt, never to return to Garlemald or her legions. I live now only to exact revenge. Well then, welcome to the club! My principal quarry was to be La Habrea, whom I gather you have since ushered onto oblivion. But so many more remain. Long as their kind lurked in the shadows, laboring to sow chaos throughout our world, I would see each and every one dragged into the light and put to the sword. Are the Scions not of like mind? In this single respect, perhaps.
Then I shall continue the partnership the boy began, and share what intelligence I have acquired. Among the Asians, the black-masked ilk are subordinate to those who wear red. This you already know. Yet among the red there exists a hierarchy. Those set adrift with the shards clearly stand below those still joined to the source. Nabriales, who once dared to intrude upon the Rising Stones, belonged to the former group, and while he was indeed a dangerous foe, his powers were inconsequential next to the paragons of the Source. The first was La Hebrea, who plagues us no more. There is also the white-robed Elidibus, and the elusive Emmet Selk, about whom little is known. We have files on La Hebrea and Elidibus, but I believe this Emmet Selk is new to us? As I assume my brother told you, we have evidence to suggest that an Asian now walks in the body of the Crown Prince. Have you identified this interloper? Elidibus seems the most likely culprit. As emissary, it is his role to maintain the equilibrium between darkness and light. Your many deeds in Heidelind's name have upset the balance, and I believe he seeks to restore it by throwing his considerable power behind the Empire. As a leader of the Asians, he is one of our primary targets. It was on the trail of this very prey that the boy and I came across the scene of a failed uprising. In the absence of a single Garlean casualty, we inspected the bodies of the rebels, and the lack of any external injury drew my immediate attention. They had been slain by Black Rose, an alchemical invention of the Imperial Army. When I yet served as legatus, I ordered its production halted and all stockpiles destroyed. Toxic gas is not a tool of conquest, but of extermination. Toxic gas? This must be the new weapon Maxima warned us about. Something deadly enough to sweep away all resistance in a matter of hours. Gods. You don't think they're planning to use this in Alamigo, do you? Ach, Alice. Wenn die jetzt erst Senfgas einsetzen, wart bis sie die Atombombe haben. Ja, sehr sozial. Ist doch so! Die sind jetzt erst bei Gas Warfare. Well. Put your fears to rest. We infiltrated the production facility and destroyed all existing stores of the chemical along with the plant itself. Even should they rebuild the operation, they will not soon manufacture another batch. Regardless, I would draw your attention to a directive we discovered in the plant's records. The document was marked with a recent date and authorized with the signature of one Zeno C. Galvas. A dead man signing the death warrant for thousands. 'Tis bad comedy. But the tale does not end there. Within that same facility was a chamber filled with devices of elegant design. Cloning technology, we realized. And what should we find in each and every incubator? But a young Emperor Solus. All of which prompts the question, were the Asians responsible for these abominations, or was it the will of the Emperor? I must know which hand guides the Empire. Though I have given up my rank, I am yet a son of Garlemald,
and I will fight for the future of my homeland. It is time I return to the hunting of shadows. We should focus on our common foe. To reopen old quarrels now would serve no purpose. You saved my brother's life, so I'm willing to let sleeping dogs lie. But in truth, it's not my decision to make. Jetzt ist nicht die Zeit zu kämpfen. Also, nicht gegeneinander. There was a time when I scorned those who placed their faith in false gods, even as I, in my blinkered conviction, place mine in Ascian promises. Unlike yours, my strength of will and my restraint was found wanting. We shall meet again, warrior of light. So that was the infamous Black Wolf. An unexpected ally, to say the least. Well, I am content to leave the fine-tuning of the barrier to cleverer minds. Let us bid our friends from the Ironworks farewell, and see what can be done for Alphino back in Dorma. Alter. Oh boy. Wie schrecklich, dass auch noch Alphino bewusstlos geworden ist. Hoffentlich kann unser Arzt ihm helfen. Der Arzt hat Alphino genau untersucht. Sein Körper sei völlig gesund und seine Bewusstlosigkeit unerklärlich. Mein Bruder befindet sich also in demselben Zustand wie unsere anderen Freunde. Ich finde es seltsam, dass es ihn auch erwischt hat, obwohl er so weit weg war. Alter Mädel, hast du nicht gemerkt, dass Zeit keinen Unterschied Raum keinen Unterschied macht in diesem Fall? Na egal. Immerhin lebt er, und wir werden einen Weg finden, ihn wieder aufzuwecken. Solange liegt es an euch, die Fahne der Morgenröte hochzuhalten. Ja, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. König Hien, jetzt da die Seryu-Barriere funktioniert, wirst du Soldaten eurer Allianz zur Verstärkung nach Alamigo schicken? Selbstverständlich. Schließlich müssen wir keine Sorgen mehr vor einer Invasion galeischer Luftschiffe haben und können somit Streitkräfte entbehren. Bis auf einige wenige, die Transportmagie benutzen können, müssen wir unsere Soldaten per Schiff übersetzen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Schiffe der Konföderation hochseetauglich sind. Einige Domaner haben auf ihrer Flucht schon einmal das Meer nach Eocea überquert. Sie können uns bei der Planung unterstützen, und ich werde die Ostaldenat Handelsgesellschaft bitten, geeignete Schiffe für uns zu besorgen. Es kann sein, dass sie sich nicht in militärische Angelegenheiten einmischen will, aber wenn wir das sie...
unglaublichen Willen. Aber dann wird sie hoffentlich zumindest Alphino nach Eocea bringen. Ich werde ihn von meinem besten Arzt begleiten lassen. Vielen Dank, das beruhigt mich. Yugiri, ich begleite unsere Freunde nach Alamigo. Stell aus den Soldaten, die über Transportmagie verfügen, einen Vortrupp zusammen und folge uns mit ihnen so schnell ihr könnt. Zu Befehl. Unsere Reise hat sich gelohnt. Die Verstärkung aus dem fernen Osten ist ein Segen für die eozeische Allianz. Währenddessen in der galeischen Erdseimfabrik. Our supplies at Black Rose have been ruined, but the new plant is already under construction. We should have the first batch ready in time for the offensive, Your Radiance. See that you do. Ah, yes, the infamous Black Rose. If I recall correctly, Gaius did not much care for the invention. A ruthless and indiscriminate weapon indeed, this airborne poison. It seems you are capable of making decisions worthy of your bloodline. With no gift for sorcery, we Garleans must look to Magitech to even the odds. If it spares the needless deaths of our soldiers and serves the cause of this empire, there is no method I would not employ. How very noble of you. Truly, though, I must commend you for embracing your role as Emperor. You play the part of the determined ruler well. Sometimes even I catch myself believing. A silent agent of death. Now that I think on it, Black Rose may well possess the perfect aspect. Slowly but surely, the deluge of light has worked upon the ether here in the source, and the gas should be most susceptible to its influence. Well, I shall leave you to your own devices. Go forth and bloody the land with your grand and glorious war. While you do what, precisely? Need you ask? I will be doing what all Asians do. I am well aware that your kind exists only to usher in the next calamity. But you seem oblivious to the harm your singular agenda causes to the Empire. You cannot have forgotten the events which followed your mortal demise. Our homeland was plunged into civil war for your failure to name a successor. The edifice you so carefully constructed was but a hair's breadth from collapse. Are you truly so naive? You thought me oblivious to the consequences of a departure so painstakingly timed?
was by design? Well, of course it was. Though I will admit the resulting panic exceeded even my wildest expectations. But how can you be surprised? Throwing the world into disarray was the very purpose for which this nation was, as you say, so carefully constructed. Now, if you have no further questions, I must be on. Oh, was für ein Wichser. Oh, let's go.
Wait, what the fuck? What killed me? Give me a Lacasta.
Hä? Oh, mein bedeutender Stück verdichtet. Nice. Oh yes, die dritte Rune leuchtet schon. Geht vielleicht doch schneller als gedacht. Our supplies? See. Yeah? With no... How... true... Well, Well... Need you ask? I will be doing what all Asians do. I am well aware that your kind exists only to usher in the next calamity. But you seem oblivious to the harm your singular agenda causes to the Empire. You cannot have forgotten the events which followed your mortal demise. Our homeland was plunged into civil war for your failure to name a successor. Are you truly so naive? You thought me oblivious to the consequences of a departure so painstakingly timed? It was by design? Well, of course it was. Though I will admit the resulting panic exceeded even my wildest expectations. But how can you be surprised? Throwing the world into disarray was the very purpose for which this nation was, as you say, so carefully constructed. Jo. Ciao. Okay. Now, if you have no further questions, I must be on my way. Since we may not meet again in this lifetime, it would be remiss of me not to offer a word or two of gratitude. I really must thank you for this surplus of vessels. I can mold any host into my own image, but having bodies tailor-made for me in this fashion is so much less tiresome. You dabbled in elegant cloning techniques, yes? It certainly is a compelling, not to mention entertaining, field of research.
And of all the options available, you chose the founding father on whom to experiment. You have a twisted streak to you, Varus, like grandsire, like grandson, hey? If events play out as planned, this will become something of a family enterprise. You will be the capstone of this world, I the anchor and shard, and together we will give the lie to this star's fraudulent existence. Wow. Oh. Oof. Okay, well that's it. That's it. I'm going home. I'm done for today. Nächste Episode werden wir dann wahrscheinlich fertig. Nehme ich mal an. Fortschritt wurde gemacht. Ja. 1714, 1714. Ich will das denn, wieso nicht? Muss ich dafür in den Stall gehen? Maybe. I'm confused. Ah, well. Gut, Leute. Dann würde ich auch mal sagen, das war's für diese Episode. Wait a second. Noch nicht. Noch nicht ganz. Wir können unsere liebenswerte Gehilfin noch auf eine Unternehmung schicken.
Gucken, ob es nichts so verkauft. Natürlich nichts. Gut, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, das war's dann jetzt wirklich für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen haben wir dann wahrscheinlich die letzte Stormblood-Episode. Möglicherweise, ich weiß nicht. Vielleicht sind es auch noch 2. Aber ja. Also dann, Leute, haut rein. Ihr seid die Besten. Nicht vergessen, die Chocobos flauschen. Bye, bye.